Hello students, welcome back to Vignan Academy. Video number 7 of oscillation ಬಂದಿದೆ. So ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು cut the spring and connect it in a various combination. Bani ivattina topic shuru madona, spring mass system. So myself Muniraju and this is our lovely channel Vignan Academy. So spring mass system. So let me consider a spring which is whose one side is fixed to a rigid support and another end is attached with the mass. So itara one mass na attach madidini. Now when I displace this, displace ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ it executes to and fro motion and that will be a simple harmonic motion. So ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಇದರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Let us assume this is the spring of spring constant K and mass M is attached to the spring. So now at this position, I am calling this as equilibrium position. So andre ee position alli force enagirutte, net force enagirutte, zero ಆಗಿರುತ್ತೆ. First we will try to derive the relation for this one. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ a mass which is attached to a spring. So ಈಗ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ it will execute to and fro motion and that will be a simple harmonic motion. ಹೌದಾ? So now let me consider this is the position of the mass somewhere in the oscillation. ಈಗ ಈ ಮಾಸ್ ನ ಈ ಮಾಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್. That x can be anything 0 to plus a or 0 to minus a. Random agi one position na tagontini. So now when this particle, this mass is at this position, what is the net force acting on the system? F is equals to minus kx. So illiddaga minus kx. Idr ಬಗ್ಗೆ already study ಮಾಡಿದೀವಿ. So that is the Hooke's law of the spring. We call this as a Hooke's law of spring. A spring constant is k and displacement is x. ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಳಿಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಆ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನೌ let us call this as F is equals to minus kx and according to Newton's law F is given by ma. Ma is equals to minus kx. This is the according to Newton's second law. So now this can be written as, so not m, a can be written as minus k by m into x. So this is the acceleration of the mass which is executing to and fro motion which is attached to the spring as shown in the figure. So this is simple harmonic motion agirodrinda we know that the acceleration for simple harmonic motion is given by minus omega square x. So idr ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. A is equals to minus omega square x where omega is called as angular frequency of the SHM and in this equation k is called as spring constant and m is a mass which is attached to the spring. So let me compare 1 and 2. Let me call this as 1, this as 2. This is the general equation. This is according to the given situation. ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡಿ a ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ a ಇದೆ, x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ a ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equals to k divided by m. So what is omega? So let me take square root first. Omega is equals to square root of k by m. That means angular frequency of the spring mass system is directly proportional to square root of spring constant which is having here and that inversely proportional to the mass. Mass ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ angular frequency ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. Again we have omega is equals to 2 pi by capital T. 2 pi by capital T is equals to square root of k by m. So now from this equation I can rewrite this as T is equals to 2 pi square root of m divided by k. T is equals to 2 pi square root of m divided by k. So k ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ t is equals to 2 pi m by k na square root of m by k na ಅಥವಾ t is equal to 2 pi square root of k by m ಅಂತ. Most of the students, not most, some of the students will get confused. ಸರಿ m ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರಬೇಕಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರಬೇಕಾ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ
ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಮಾಸ್ನೇನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಮಾಸ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ವಿಜುವಲೈಸ್ ದಟ್? ಈ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಸ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ನಾಟ್ ಟಿ, ಎಂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 pi square root of m by k. So what is this k? K value ಏನು? So that is the stiffness of the spring. ಸೊ ಗಟ್ಟಿ, ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಈ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್. So K is equals to minus F by X. The SI unit of the K is Newton per meter. Newton per meter. So andre you can visualize like this. 1 meter na stretch ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, that is nothing but, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ 1 meter stretch ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, that is given by K value. So obviously you can visualize the spring in your pen. ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಗಮನಿಸಿ. ಅದೇ ತರ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಗಮನಿಸಿ. ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ನೋಡಿದಿರಾ, ವೀಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಆ ಶಾಕ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ, ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಇದು ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಸೊ ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2 pi square root of m divided by k. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಹಿಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಿಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ, ಅದರ 2 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರಲಿ 3 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. If you express the force equation in this form, then the time period is given by 2 pi square root of m divided by k equivalent. Net equivalent spring constant ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಈ equation ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕೆ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by t, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by 2 pi square root of k equivalent divided by m. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi square root of m divided by k. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು let us see the combination of springs. Na try ಮಾಡೋಣ. So let us assume 2 springs which are attached in series. So first one, combination of springs. Next topic is combination of springs.
ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ whose spring constants are K1 and K2 respectively. So I am going to attach like this. So this is a spring of spring constant K1 and another one is of spring constant K2. So ee tara eradu springs ide. So when these two springs are attached end to end, I repeat what I said, one end of the spring is attached to another end. ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಎಂಡು ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡು ಈ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ಎಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡು ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಈಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. We need to find out time period of this system, the spring mass system where two springs are connected in series. ಎರಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ನಾವ್ when I displace this, ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, let us assume the system comes to here. So ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? So let me consider this is a joint between these two springs. Now this point will move towards right side with a displacement x1. ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ. So this is when the particle is in equilibrium position and the system ellide equilibrium position ide, mass equilibrium position ide. Now I am going to write so this is a final position. So actually modlu illi equilibrium position ittu. Now the mass is displaced through a distance of x. ಇಲ್ಲಿಂದ x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೆಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ us assume this particle has moved through a distance of x1. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಿರೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ? x1. ಸೊ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ? x2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x is equals to x1 plus x2. ಇದೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ us assume a equivalent system. Sir, ಏನಿದು equivalent system? Let us see. First let me write the diagram. So let us assume this is a spring which produces the equivalent effect as that of these two. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದೊಂದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. 10th ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲೋದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. F is equals to minus kx. Now look at this one. From this system, what is force acting on this position? F is equals to minus F1 is equals to minus k1 x1. ಹೌದಾ? ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? that is given by F is equals to minus kx1. F1 to be specifically F1. So this is a force acted by spring alone. ಹೌದಾ? Now the displacement made by the spring, the elongation made by the spring is x2. That is the force acting on the spring
the force acted by spring 2 alone is given by F2 is equals to minus K2 X2. Did you understand what did I write? This is a force acted by spring 1 alone. This is a force acted by spring 2 alone. So, ಎರಡು separate ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. So, now the net displacement is equal to sum of displacement of both the springs. So, let me write. So, this is the net displacement K equivalent. F net is equals to minus K equivalent X. From these equations, I can write X1 is equals to minus F1 divided by K1. Am I right? ಅದೇ ತರ x2 is equals to minus f2 divided by k2. From this, ಈ equation ಇಂದ x is equals to f net divided by k equivalent with negative sign. So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ? So this is a force acted by spring 1 alone. This is a force acted by spring 2 alone. This is a net equivalent force acted by the equivalent system. So now ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ erase ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I am going to erase above diagram. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ erase ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yeah. So now look at this. From this figure, x is equals to x1 plus x2. The net displacement of the system is equals to the sum of the displacement made by the each of the spring as shown in the figure. So what is x? X is nothing but minus f net divided by k equivalent, that is equals to f1 divided by k1 with minus sign minus f2 divided by k equivalent. Noted? Yeah. Look at this. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೋ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. Can I take the forces same? That is F1 is equals to F2 is equals to F net. Therefore, F cancel agi 1 by negative sign kuda cancel agate 1 by K equivalent is equals to 1 by K1 plus 1 by K2. So, this is the equivalent spring constant of the combination of the system. So, ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಈ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 1 by k equivalent is equals to 1 by k equivalent is equals to k1 plus k2 ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ k1 k2. K equivalent is equals to k1 k2 divided by k1 plus k2. So that is the K equivalent. Now look at this equation. Illondu equation ideyala F net is equals to minus K equivalent of x. What is K equivalent? K1 K2 divided by K1 plus K2. So now what is the time period of this system? What is the time period of the system where two springs are connected? Nanu already helide force equation na F is equals to minus Kx form ge substitute derive ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 pi square root of m by k equation ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದೆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟಿ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ k ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ then time period is given by 2 pi square root of m by k equivalent. K equivalent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? k1 k2 divided by k1 plus k2. Therefore, time period of this system is t is equals to 2 pi square root of m divided by k1 k2 divided by k1 plus k2. So that is the time period of this system. ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ in which two springs are connected in series. ಆಯ್ತಾ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ 3 2 1 ಡನ್.
when two springs are connected in series, the net equivalent spring constant is given by 1 by k equivalent is equals to 1 by k1 plus 1 by k2. So ಇದು ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಡಿರೈವೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸಪೋಸ್ 3 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ 1 by k equivalent is equals to 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3. So this is a new spring constant. ಅಂದ್ರೆ equivalent spring constant ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. So let me erase this. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. So k equivalent is equals to k1 k2 divided by k1 plus k2. That is the equivalent spring constant of combination of springs when they are connected in series. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್? 2 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಬೆ ಆಗುತ್ತೆ. So now I already told you, express the force equation F net is equals to minus k equivalent into x. ಈ ಫಾರ್ಮೇಟ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ತಗೊಂಬಂದು then you can substitute t is equals to 2 pi square root of m divided by k equivalent. So ಇಲ್ಲಿ k equivalent ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ, that will be the time period of the system, given system. It is valid for any system. ಸರಿ, ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, it is valid for any system which is in simple harmonic motion. ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ತನ್ನಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let us solve an numerical based on this. Note ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? I am going to remove this. So let us consider two springs in series as shown in the figure. So ಎರಡು springs ಇದೆ. So there is a mass which is attached to the combination. ಯಾವ combination ಇದು? This is of series. The spring constant of the first spring is K1. The spring constant of the second spring is K2. Now they are attached in the series. Series all attach agide. Let me call this point as P. If the amplitude of this mass is capital A, then find the amplitude of this P. So I am going to give the option A, K1 A divided by K1 plus K2. Option B, K2A divided by K1 plus K2. Option C, K1 plus K2 into A divided by K1. Option D, K1 plus K2 into A divided by K2. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಮಾಸ್ದು ಎ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಟ್ರೈ ದಟ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ IIT JEE 2016 ಕ್ವಶನ್. 2016 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾಟ್ 2006, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 2009. 2009 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Yeah, I am going to solve this one. So let us see. Now let me consider this particle will go up to maximum plus x1. x1 ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Now this particle will go up to x2. ಸೊ ಯಾವುದು? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? x2. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ 1 ಎಷ್ಟು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? x1 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now the net amplitude is equals to x1 plus x2. Am I right? The net amplitude is equals to x1 plus x2. From this, x1 is equals to a minus x2. If I find the value of x2,
it is clear that I can find the value of x1. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ p ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ x1 ಇದೆ. ಸೊ ಬರೀ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x2 ಇದೆ. ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ x1. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, let us write the force equation. F is equals to k1 into x1 with minus sign. When you consider only this spring, the force is given by F is equals to minus k1 into x1. So adhe tara the force due to the second spring alone, that is given by minus k2 into x2. The net force acting on the mass is given by F, that is equals to minus k equivalent into A. ಯಾವಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, when it is at A, this particle is at x1 and this particle has displaced through a distance of x2. So these are the force equations. Since all the forces should be same, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್. F is equals to minus k1 into x1, that is equals to minus k2 into x2, that is equals to minus k equivalent into A. So let me equate these two equations. Minus k1 into x1 is equals to minus k equivalent into A. So x1 is equals to minus eliminate agate, k equivalent into A divided by k1. So what is k equivalent? When two springs are connected in series, then k equivalent is equals to k1 k2 divided by k1 plus k2. So adanna il substitute martini k equivalent place alli. K equivalent is equals to k1 k2 into A divided by k1 plus k2 into A divided by k1. K1 get cancelled. That means the x1 is given by k2 into A divided by k1 plus k2. So that is the amplitude of the particle P. So what is the option? Option B is the right answer. So nodi check ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. Is it clear? Yeah, done. I am going to remove this. So rub ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Done. Next is springs in parallel. Series ಯಾವಾಗ ಅಂತೀವಿ? When the springs are connected end to end. One end of the spring is connected to another end of the spring. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ? Series combination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next let us see the springs in parallel. Parallel combination of springs. Parallel combination of springs. Combination of springs. Two springs are said to be connected in parallel if one end of the springs, both the springs are connected to rigid support and another end connected to mass. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. So this is the one of the example for combination of springs in parallel. So let me consider this is a mass m and one spring or spring constant k1 and another spring also connected like this. This is of a spring constant k2. One end of both the springs are connected to rigid support and another end of both the springs are connected to mass. So hee tara idre we call that as springs are said to be connected in parallel. So ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು diagram ನ ಬರಿತೀನಿ. So let me know what is that. Is that in series or is that in parallel? So one end of the spring is connected to mass. ಇಲ್ಲಿ mass ಗೆ connect ಆಗಿದೆ. Now let me take another spring and connect like this. So what kind of combination is this? This is of the spring constant k1, this is of the spring constant k2. So again this is also a parallel combination. So bakra hagbedi. So this is a parallel combination. Be very careful. So series ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ end to end connect ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆನಪಿದೆಯಾ? So one end of the spring is connected to another end.
ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, one end of the spring is connected to rigid support and another end is connected to mass. One end is connected to rigid support and another end is connected to mass. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬರೀತೀನಿ. So let us assume a equivalent spring which produces the same effect as that of the combination. ಇವೆರಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ now let me consider F1 is a force acted by the spring 1 alone on the mass M1 and F2 is a force acted by spring 2 on the mass alone. Ega, let us assume F is the net force acting on the mass M. Can I say the net force acting on the mass M is equals to sum of F1 and F2? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು pull ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು pull ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೇರಿ net force ಬರುತ್ತೆ. Are you getting? So therefore F is equals to F1 plus F2. So let me call that F is produced here. So what is F? F is the same force, same force which is produced as same as that of the combination of these two. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ spring force equation ಬರೆಯೋಣ. F is equals to minus K equivalent into X. So can I write, say ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, F1 is equals to minus K1 into X1. Am I right? The force produced by this spring alone. ಈಗ ಇದೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. Am I right? So that means x1 is equals to x2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಎಳೆಯುತ್ತೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. So x should be same. So f2 is equals to minus k2 x2. Since x1 and x2 are same, I should eliminate this one. So ಈಗ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Such that forces are same and displacement are same. So now using this equation, using the above equation, equation na use ಮಾಡಿ, so I can write F is equals to minus K equivalent of X, that is equals to F1 is minus K1X plus F2, that is minus K2 of X. Since X is same in all the three cases, illessu displacement produce ಆಗುತ್ತೋ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು and this mass will be moving with a displacement of x. So that means K equivalent is equals to K1 plus K2. So that is the equivalent spring constant of two springs when they are connected in parallel. So don't forget, this is also a parallel combination, this is also a parallel combination. Make a note on this. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So next topic is cutting of springs. So I'm going to remove this. 3, 2, 1, done. Next topic is cutting of springs. Cutting of springs. Cutting of springs. So let me consider a spring of length L as shown in the figure. The length is L ide. The spring constant will be K. So let us assume a spring whose spring constant is K and length of the spring is L. Let me cut into two parts. ಈಗ ಇದನ್ನ ಎರಡು parts ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. Such that each spring formed will be having the length of L by 2. The spring is cut into two parts. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ such that each part is gaining the length of L by 2. Now the spring constant of each part will be 2K. So idudu 2K irutte, idudu 2K irutte. So how it is possible? Let us see. First idanna nodona. So ಯಾವ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್, ಯಾವ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. Now let me cut the same spring into three parts. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ತಗೊಂತೀನಿ, I will cut into three equal parts.
I repeat, equal parts ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So such that each spring will get, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, L/3, L/3 and L/3. The spring constant of each spring will be 3K, 3K and 3K. Similarly, if I cut into n parts, the length of each part obtained will be L divided by n, and the spring constant of the each part will be n times K. So that means K is inversely proportional to the length of the spring. So look at this equation. Length ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ spring constant ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So make a note on this one. You will have a problem on this one. If a spring is in general, if a spring of length L and spring constant K is cut into n parts, n equal parts, then each part will have length ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, L/n ಇರುತ್ತೆ, length L/n, and the spring constant Nk. So Nk will be the spring constant of each new part. L/n will be the length of the each new part. Note ಮಾಡಿ, make a note. So I am going to consider some example. So ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. 3, 2, 1 ಡನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈಗ ಆ 2 parts ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ us see what is the time period. So let us assume initially the system is having the time period of capital T. ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. The time period of this system is T. So T is equals to 2 pi square root of m divided by k. So let us assume the time period as T, that is given by square root of m divided by k. So ಈಗ ಆ ಸೇಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ 2 parts ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, and those 2 parts are connected in parallel. ಈಗ ಆ ಎರಡೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. What is the spring constant of each spring? 2k, and this is of the 2k. So when the springs are connected in parallel, what is the net spring constant, equivalent spring constant? K equivalent is equals to k1 plus k2. Am I right? k1 plus k2. What is k1? 2k. K equivalent is equals to 2k plus 2k, that is 4k. So if a spring is cut into 2 parts, 2 equal parts, and those 2 parts are connected in parallel as shown in the figure, then the time period of the new system will be 2 pi square root of m divided by k equivalent. What is k equivalent? 4k. So T is equals to 2 pi square root of m divided by 4k. In other words, let me call this as T parallel, TP. So TP is equals to, so 1/2 into 2 pi square root of m divided by k. So what is this written in the box? That is nothing but time period of the original system. T parallel is equals to T/2. So andre spring na cut ಮಾಡಿ parallel ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ time period ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. If you cut into 2 equal parts, time period reduces by 2 times. So that is a thing. Please make a note on this. Now same spring ಈಗ series ಅಲ್ಲಿ connect ಮಾಡೋಣ. Let us see what is going to happen. ಈಗ ಅದೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ 2 pieces ಆಗಿ ಅವರನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಾನೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೆಚ್ಚಿಬಿಡೋದು. ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದೇ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್
equation or not? Mathematically ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so I am going to erase this. Note ಮಾಡಿ, done. So now the springs which are obtained are connected in series. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಾರಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. Now you have got two springs connected in series. Each spring is having spring constant 2k. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಕೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅವೆರಡನ್ನು ಅದನ್ನ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೆಂತ್ L/2 ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2k ಆಯ್ತು. ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಹೊಸ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Now when the springs are connected in series, series ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ k equivalent is equals to k1 k2 divided by k1 plus k2. k1 plus k2. I hope you remember this equation. So k equivalent or k parallel anta ಬರೀತೀನಿ, parallel ಅಲ್ಲ series. So this time it is series. K series is equals to k1 k2 divided by k1 plus k2. So k series is equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? k1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2k divided by 2k plus 2k, that is 4k. So k get cancels. ks is equals to k by 2 ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ k equivalent is equals to k. ಸಾರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೆತ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ any effect on the time period. So on spring na cut ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೆತ್ಸ್ ಬಿಡೋದು. So like this it doesn't give any change in the spring constant. So what is the time period? T is equal to 2 pi square root of m by k. What is the new time period? T is equals to 2 pi square root of m divided by k equivalent. What is k equivalent? It is same as that of the k. So 2 pi square root of m divided by k. So this is T series, this is T series. T series is equals to original T. ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮೆತ್ಸೋದು. ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ? ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಮರೈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎರೇಸ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. If two springs of spring constants k1 and k2, so let me consider two springs of spring constant k1 and k2, then the time period of this kind of system will be, this is of k2, then the time period of this system will be t is equals to 2 pi square root of m divided by k equivalent. What is k equivalent in this case? K equivalent is equals to k1 k2 divided by k1 plus k2. So therefore the time period will become 2 pi square root of m divided by k1 k2 divided by k1 plus k2. So this is a time period of a series combination of the spring as shown in the figure. So next let us see what will be the time period of a spring mass system where two springs are connected in parallel. Give me a minute. So ink ಹಾಕೊಂತೀನಿ. Yeah, done. The time period of system where two springs are connected in parallel. The next one, this is the first case. The second case is two springs of spring constant k1 and k2 are connected in parallel as shown in the figure. So this is one type of combination, parallel. ಇದು ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಪೂರ್ತಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. So this is parallel and this one is also parallel. So this is also a parallel combination. Then the time period of these kind of system, let us assume k1 and k2 are the spring constants of spring 1 and 2 respectively as shown in the
figure, then the time period of this kind of system is t is equals to 2 pi square root of m divided by k equivalent. What is k equivalent in this case? K equivalent is equals to k1 plus k2. When springs are connected in parallel, the k equivalent is equals to k1 plus k2. Then time period is equals to 2 pi square root of m divided by k1 plus k2. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎರಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ k1 k2 is greater than k1 k2 divided by k1 plus k2. So ಈ ಟರ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ compared to this entire term. Therefore, the time period of parallel is less than that of the time period of series. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So even this discussion is valid if the springs are like this. ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ, so spring 1, spring 2 and mass is connected. So this is a spring constant k1, this is a spring constant of k2. ಎರಡು springs ಇದೆ. So this is same as that of the series. So horizontal age connect agbekanದ್ರೆ, even if it is connected vertically, the same argument is valid, same equations valid ಆಗುತ್ತೆ. So note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we'll solve a problem based on this. So we have a numerical based on this one. Series ಮತ್ತೆ parallel combination of string base ಮೇಲೆ ಒಂದು numerical ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. So the numerical says that this. Let us assume two springs are connected to a mass as shown in the figure. So which combination is this? Series combination? Series alla. It is not series, it is parallel. One end of the spring is connected to rigid support and another end is connected to mass. The same thing is valid for this one also. Bekare idak nodi, one end of the spring is connected to rigid support and another end is connected to mass. So hagagi idu yav combination? Parallel combination. Now the trolley is laying on a frictionless surface. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ 0 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಈ ಟ್ರಾಲಿನ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಈಗ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಲಿ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇಂದ +5 ಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ it goes under +5 and -5. Simple harmonic motion agate. Try ಮಾಡಿ. Try. Pause the video and try the solution. I'm going to solve this. Check ಮಾಡಿದ್ರಾ? Okay. So let me solve this one. Now, since it is displaced through a distance of 5 centimeter, ಅಂದ್ರೆ equilibrium position ಇಂದ 5 centimeter displace ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. So it executes simple harmonic motion between +5 and -5. ಹಾಗಾದ್ರೆ amplitude ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 centimeter ಆಯ್ತು. So that is a given data. So we need to find out time period. T is equals to 2 pi time period ಅಲ್ಲ, sorry, not time period. We don't want time period. We want the maximum speed of the particle. So it is a SHM. Maximum speed ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Vmax is equals to omega A. So we want to find out omega. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕು. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 pi by capital T. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಸಿಗತ್ತೆ. ಒಮೆಗಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಮೆಗಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಮೆಗಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. Now we need to find out capital T. So capital T is a time period of a system is given by any system 2 pi square root of m divided by k equivalent. So now very importantly, which type of combination is this?
the springs are connected in parallel. Series anta helbedi, be very careful. Series anta helidre tappagutte. Series andre one end of the spring must be connected to another end of the spring, but they are in parallel. Now one end of the spring is connected to rigid support, another end is connected to mass, therefore they are in parallel. Parallel allide, don't get confused. T is equals to 2 pi square root of m divided by k equivalent. Parallel alli k equivalent enu we have already discussed, k1 plus k2. So what is K equivalent? K1 is 600, K2 is 600. Therefore, K equivalent 1200 Newton per meter. Mass ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3 kg ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. T is equals to 2 pi square root of 3 divided by 1200 Newton per meter. Everything is yes on it. ಇದು mass ಅಲ್ಲಿದೆ, mass kg ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇದು Newton per meter ಅಲ್ಲಿದೆ. So now this is nothing but 400. So that is T is equals to 2 pi square root of 1 divided by 400. Square root of 400 is 20. T is equals to 2 pi by 20. So that is equals to pi by 10 seconds. We got the value of capital T. Capital T value ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ omega ಸಿಗತ್ತೆ. So omega ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ V max ಸಿಗತ್ತೆ. So V max is equals to omega A. So omega is equals to 2 pi by capital T. So capital T is pi by 10. Pi il baritini, 10 numerator baritini, and A value is very important, 5 centimeter. So ಇದು 5 centimeter allide, you have to convert into meter. 5 into 10 power minus 2. I hope it is clear. Pi cancel agate. So now remaining thing is 5 2s are 10. 10 into 10 into 10 power minus 2, that is equals to 1 meter per second. That's it. So 1 meter per second. The answer is option B. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. pi by 10 ಇದು. Done? Please make a note on this. I'm going to remove 3 2 1. Done. So I'm going to solve next question. Next question ಬರೀತೀನಿ. So here is the next question. The question follows like this. So two springs ಇದೆ of spring constant K1 and K2 respectively as shown in the figure. So ಎರಡು springs ಇದೆ K1 and K2 and there is a tray. Tray ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಕಡಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ತರ, ಅದಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಟ್ರೇ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 kg ಇದೆ. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಈ ಟ್ರೇದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 kg ಇದೆ. ಆ ಟ್ರೇನ ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ as shown in the figure. Two springs ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now if you displace this, ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದರದ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 1.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ನ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಆನ್ ದ ಟ್ರೇ, now you displace. ಈಗ ಅದರದ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರೇದು ಮಾಸ್ 10 kg ಇದೆ. 10 kg ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಮಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ದ ಕ್ವಶನ್, ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಟ್ರೈ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್, ಡೂ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ದೆನ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಡನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾನು ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದಾ? ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 kg and now this is connected to a common spring whose spring constant is 2k. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? k1 plus k2, k plus k 2k. ಸೊ ಈಗ ಎರಡೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 1.5 seconds. Am I right? Now in addition to the tray, if you place a mass of small m, same spring ಗೆ, same tray ಮತ್ತೆ same spring ಗೆ ಒಂದು small m mass ನ
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್. ಈಗ ಈ ಮಾಸ್ ನ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಇದರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 2k ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ತೆಗೆದು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Now what is the small m value? So how to find out? So let us write the equation of time period of this one. In general, the time period is given by t is equals to 2 pi square root of m divided by k. So let us assume this is the initial system and this is the final system. The time period of the initial system is 2 pi square root of mass divided by spring constant. What is the mass here? 10 divided by spring constant 2k. How the time period of initial system is equals to 2 pi square root of m divided by k. What is the time period of initial system? 1.5 second. ಅದನ್ನ ನಾನು 3/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ is 2 pi square root of mass divided by spring constant. What is the mass here? ಬರೀ m ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ m ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೇ ಕೂಡ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M mass 10 kg and small m. So mass is 10 divided by small m divided by spring constant, that is 2k, equivalent spring constant. So what is the time period final? This one they have given it as 3 seconds. ಇದನ್ನ 3 ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ m. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎರೇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So let me call this as equation 1. This is equation number 2. Equation 2 divided by m. 3 divided by 2, that is equals to 2 pi cancel agate. Square root of k, 2k cancel agate. Remaining thing is square root of 10 plus small m divided by square root of 10. So that's all you are remaining with. So 2 pi cancel agate. Again 3 cancel agate. 2 numerator ge barate. That is square root of 10 plus small m divided by 10. So squaring on both sides, 4 is equals to 10 plus small m divided by 10. So this can be written as 40 is equals to 10 plus small m. Small m is equals to 30 kg. 30 kg. The option C is the right answer. Small m is equals to 30 kg. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ? So I hope you understood. Please make a note on that one. Note ಮಾಡಿದ್ರಾ? That's all for today. So we have studied about various combination of springs. Cut ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ various combination ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So we have already seen. So I hope you understood. So ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಅದುವರೆಗೂ all the very best. Next video ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. We are going to study about the time period of the simple pendulum. Simple pendulum ಯಾವ ತರ time period equation ಬರುತ್ತೆ and what are the applications we are going to see, and we are going to solve some important questions based on that. So all the very best. Jai Hind, Jai Karnataka.